Naka-Brembo caliper, Acropovet titanium muffler, o Linz inverted fork, ilan lang yan sa makukuha mo sa pinakabagong Honda Fireblade SP 2024. Nitong April nga ay inilabas na ang all-new CBR1000RR-R Fireblade SP. Meron itong bagong front winglets at reshaped fuel tank na mas aggressive at sporty. Equipped na ito ng pinakabagong Honda e-clutch, Honda Intelligent Security System, at anti-lock braking system. Available siya sa dalawang kulay, Grand Prix Red at Matte Pearl Morian Black. Sa makina meron siyang 4-stroke, liquid-cooled, double overhead cam, 4 valves, inline 4-cylinder, 6-speed, 1000cc, 81 by 48.5mm sa bore and stroke, na mayroong 13.6:1 na compression ratio. Kaya niyang mag-produce ng max power na 160 kW at 14,500 revolutions per minute, at max torque na 113 Nm at 12,000 revolutions per minute. Meron siyang fuel tank capacity na 16.5 liters, timbang na 201 kilograms, 831mm sa seat height, ground clearance na 128mm, at wheelbase na 1,454mm. Sa tingin mo, sulit kaya siya sa presyong 1,699,000 Philippine pesos? Again, this is JZ Vlogs. See you sa next video. Atin yan eh.